Тщательно все обдумав, Господь принял саньясу. Purport: there was no need for Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to accept sannyas. Комментарии. Господу Шри Чайтанье Махапрабху не было необходимости принимать саньясу. For he is God himself and therefore has nothing to do with the material bodily concept of life. Поскольку он сам Бог и полностью свободен от каких-либо телесных отождествлений. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not identify himself with any of the 8 varnas and ashramas, namely Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Шри Чайтанья Махапрабху не отождествлял себя ни с одной из 8 групп людей. Он не считал себя браманом, кшатрием, вайшей, шудрой, брамачари, грихаской, ванапраской или саньяси. Бедный, как меня слышно? Угу. Вроде у меня нормальный интернет. Да, хорошо. У меня хорошо слышно, видно от вас. Да. Попробуем еще видео, потом посмотрим. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he identified himself as the Supreme Spirit. Он сознавал себя высшим духом. Sri Chaitanya Mahaprabhu, or for that matter, any pure devotee, never identifies with these social and spiritual divisions of life. For devotees always trying to handle the traditions of society. Подобно Шри Чайтанье Махапрабху, чистый преданный тоже никогда не отождествляет себя со своим «я», каким бы сословием или духовным укладом жизни, ибо такой преданный выше всех социальных условностей. Nevertheless, Lord Chaitanya decided to accept sannyas on the grounds that when he became a sannyasi, everyone would show him respect, and in that way be favored. Тем не менее, Господь Чайтанья решил принять саньясу, чтобы люди, выражая ему почтение, получали от этого благо. Although there was actually no need for him to accept sannyas, he did so for the benefit of those who might think him an ordinary human being. Хотя ему не было нужды принимать саньясу, но он поступил так ради тех, кто мог посчитать его обычным человеком. The main purpose of his accepting sannyas was to deliver the Mayavadi sannyasis. This will be evident later in this chapter. Главной целью этого поступка было даровать освобождение саньяси Майявади, о чем будет поведано в этой главе. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has explained the term Mayavadi as follows: the Supreme Personality of God is transcendental to the material conception of life. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так объясняет термин Майявади. Верховная личность Бога выше любых телесных отождествлений. A Mayavadi is one who considers the body of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, to be made of Maya, and who also considers the abode of the Lord and the process of approaching him, devotional service, to be Maya. Майявади – это тот, кто считает тело верховной личности Бога, Кришны, творение Майи, и также воспринимает обитель Господа и ведущий Господу путь преданного служения. The Mayavadi considers all the paraphernalia of devotional service to be Maya. Все атрибуты преданного служения Майявади тоже считают Майей. Maya refers to material existence which is characterized by the reactions of fruitive activities. Майя означает материальное существование с неизбежными последствиями кармической деятельности. Mayavadis consider devotional service to be among such fruitive activities. Майявади относят к такой деятельности и преданное служение.
Mayavadis consider devotional service to be among such fruitive activities. Did you translate that? Yeah, yes. According to them, when Bhagavata's devotees are purified by philosophical speculation, they will come to the real point of liberation. По их мнению, бхагаваты, преданные, достигают истинной свободы только когда очищаются через философские размышления. Those who speculate in this way regarding devotional service are called Kutarakikas, false logicians, and those who consider devotional service to be fruitive activity are called karmanishtas. Тех, кто выдумывают подобные теории преданного служения, называют кутаркиками, лжелогиками, а тех, кто считает преданное служение кармической деятельностью, кармаништхами. Those who criticize devotional service are called nindakas, blasphemers. Людей, которые осуждают преданное служение, называют ниндаками, богохульниками. Similarly, non-devotees who consider devotional activities to be material are called pashandis. Подобно этому безбожников, считающих преданное служение чем-то материальным, называют пашанди. And scholars with a similar viewpoint are called adhama parduyas. А знатоков священных писаний с такими же взглядами адхама падуями. The Kutarkikas, Nindakas, Pashandis, and Adama Paduyas all avoided the benefit of Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement of developing love of Godhead. Кутаркики, ниндаки, пашанди и адхама падуи избегали блага, даруемого миссией Шри Чайтаньи Махапрабху, и не спешили обрести любовь к Богу. Sri Chaitanya Mahaprabhu felt compassion for them, and it is for this reason that he decided to accept the sannyas order, for by seeing him as a sannyasi, they would offer him respects. Тогда Господь Чайтанья из сострадания к ним решил принять саньясу, чтобы эти люди стали относиться к нему с почтением. The sannyas order is still respected in India. В Индии и по сей день почитают саньяси. Indeed, the very dress of a sannyasi still commands respect from the Indian public. На самом деле, само одеяние саньяси вызывает у индийцев чувство уважения. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas to facilitate preaching his devotional cult, although he had no need to accept the fourth order of spiritual life. Поэтому, чтобы как можно шире распространить учение о преданности Богу, Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, хотя никаких других причин вступать в четвертый уклад жизни у него не было. So, when he was a householder, Lord Chaitanya also was a teacher of Sanskrit and logic. Когда Чайтанья Махапрабху был еще семейным, жил в семейном укладе, он преподавал тогда санскрит и логику. And he was the most brilliant scholar in Navadip. И он был одним из самых больших ученых в Навадвипе. And he always liked to engage in debate with other scholars and defeat them. И он всегда вступал в споры с другими, так сказать, учеными и побеждал их.
But generally speaking, the devotees avoided him. Но в общем и в целом преданные, они избегали соприкасаться с ним. They didn't want to waste time in arguments about logic. Они не хотели терять время в разных спорах и в логических упражнениях. Devotees are interested in chanting the holy names and worship and hearing the Bhagavatam, worshiping the deities of the Lord. Преданные были заинтересованы в повторении святого имени, в изучении Бхагаватам, поклонении божествам. So, even when they saw Nimai Pandit approaching from a distance, they would duck into some side street, to avoid him. Даже когда они видели приближающегося Нимая, то они старались избегать его, переходя на другую сторону. Or go in a side street. Или они, уходили, на другую сторону, в отдалении. The Perulake. Side street, окей, в переулок заходили. This described in Chaitanya Bhagavat. Mukunda Datta, he saw him coming from far away. He went into the side street. Это описывается в читании Бхагаваты, как Мукунда Дата, увидев Господа, увидев Нимая, он спрятался в каком-то переулке. So, Chaitanya Mahaprabhu, Nimai would sometimes catch the devotees. Why are you avoiding me? Но в то время Нимай Пандит, он тогда иногда хватал этих преданных и спрашивал, почему вы меня избегаете? And then he would try to have some argument with them about Sanskrit or logic. И так иначе, пытаясь начать с ними спорить на основе санскрита и логики. Then a very important event took place. И произошел один очень важный случай. What is that? What's that? Какой случай? Кто может сказать? Наверное, один раз Шивас Такур помолился и подумал, скорее бы Нимай Пандит стал преданным чистым. Может быть, этот случай? Maybe once Shivas Thakur, he start to pray when he will become devotee. Maybe that event. Well, it's not what I was thinking of, but obviously also the prayers of such elevated personalities as Srivas or Advaita Acharya, that they had some influence, no doubt, on the situation. Ну, я об этом не думал, но, безусловно, такие вот личности, как Шивас Такур или Адвайта Ачарья, их молитвы, они, конечно, могли повлиять на ситуацию также. Anyone else? Что-то еще? Кто-то еще? Может, когда он отправился потом в Гаю, и там получил посвящение в Ишварпури, и уже стал как преданный. Или это потом? Это потом. That's later. Prior to that. I think it was it was maybe Gadadhar Pandit, I guess, when he made promise that it will come some time when I become a real devotee. Don't worry about that. Может быть, это был случай, когда кто-то тоже на улице, по-моему, это был Гададхар Пандит, когда
увидев его, как он уходит на другую сторону, он сказал: не переживай, однажды я стану преданным, и вы узнаете обо мне как-то так. That was Nimai Pandit said that? Yeah, Nimai Pandit once it happened, yes, he said that like that. To Gadadhar. To Gadadhar? Yes, to Gadadhar, yes. Anyway, that wasn't what I was thinking of. Но это тоже не то, о чем я думаю. Any other Может, guesses? Кеша в Кашмире пришел, и все пандиты Навадвипы выдвинули кандидатуру, чтобы Нимай пандит с ним спорил, и он его победил. Maybe at Kesher Kashmir he came once, and all the scholars, they just suggested to have these arguments with Nimai Pandit, and Nimai Pandit defeated him that moment, or it was also later on. Well, that just showed he was the best pandit in Navadvip. Да, это указывает на то, что он был один из самых лучших пандитов. No, not Adiniznik. He was the best pandit. Что он был лучшим пандитом в Навадвипе. Это как раз тот случай. But no, it wasn't what I was thinking of. Anybody else? Может, еще есть другие варианты? Can you make some hint what type of changes has to be researched? Anyway, I won't give hint. I'll just tell you. Ну ладно, я попросил какой-нибудь намек дать, но Гуру Махарадж говорит, что я вам просто скажу. Окей. Very important event was Ishwara Puri came to Navadvip. Это был случай, когда Ишвара Пури, он пришел в Навадвипу. And he stayed about 6 months. И он там оставался в течение 6 месяцев. And Nimai Pandit, he was very attracted to him. И Nimai Пандит очень привлекся им. And he studied his character very carefully. И он начал изучать поведение и характер Ишвара Пури очень-очень внимательно, присматриваться к нему. He also invited him to his house. He was a householder. He invited Ishwara Puri to have prasadam in his house, and he served him very nicely. И он пригласил Ишвара Пури к себе домой на обед, и он стал служить ему очень-очень замечательным образом. So in this way, he became very attracted to the saintly character of Ishwara Puri. И таким образом он был очень сильно привлечен вот этим таким духовным поведением Ишвара Пури. So then, as we know, as Doyle Nitai mentioned also, Jagannath Mishra passed away. И потом уже, как также упоминал Нидай Прабху, Джаганнат Мишра, он оставил этот мир. And Nimai Pandit went to Gaya. И тогда Нимай Пандит отправился в Гаю In order to perform the Pinda ceremony. для того, чтобы совершить церемонию Пинда предкам. In Gaya is a famous temple of Vishnupad, the lotus feet of Lord Vishnu. Гая очень известное место, где находится храм Вишнупада. Там хранится стопа Господа Вишну. That's the deity, if you like. The deity is a lotus with the lotus feet of the Lord Vishnu. Это божество, в котором также находится стопа Господа Вишну. Right? Отпечаток стопы. Ну да. То есть это как бы там находится. I have been there, Guru Maharaj.
there was a big, yes, a footstep of Chaitanya, of Lord Vishnu. Yes. So there he met Ishvara Puri again. И там он снова встретил Ишварапури. And this time he surrendered to him and accepted Ishvara Puri as his spiritual master. И тогда он уже принял его, и то есть он принял его как своего духовного учителя. And then from that moment he was chanting the holy names in great ecstasy. И с этого момента он стал повторять святые имена в великом экстазе. And when he returned to Navadip, then he was a completely changed person. И когда он вернулся в Навадвипу, он уже был полностью другой личностью. And he called all the Vaishnavas and had a meeting with them. И он созвал всех вайшнавов, и у них было таким образом собрание. And expressed his desire to join with them in the Sankirtan activities. И он проявил, высказал свое желание присоединиться ко всем в движение санкиртаны. And so then they were performing nocturnal kirtans in the homes of different Vaishnavas like Srivas Pandit. И тогда они стали совершать всеночные киртаны в разных местах, домах вайшнавов, в частности, вот в доме у Шриваса Пандита. And as we know, then some envious people complained, and the Chand Kazi sent his police, and they broke him. И, как мы знаем, некоторые завистливые люди, они стали жаловаться, и пришла полиция, и даже она поразбивала мриданги. And then Lord Chaitanya took out the first public Sankirtan procession in protest. И тогда в протест вот этому решению Чанда Кази, мусульманского правителя, то Господь Чайтанья провел движение неповиновения. Then after that, he was teaching in his school, and he was using the names of Krishna to teach Sanskrit grammar. И после этого уже в своей школе санскрита он начал вместо санскритских слов регулярно повторять имена Господа Кришны. But one day he was in the mood of the gopis, and he was chanting the names of the gopis. Но однажды, находясь в настроении гопи, он стал повторять имена разных гопи. And some students criticized him. Why are you chanting the names of the gopis? You should chant the name of Krishna. И некоторые студенты стали критиковать его. Почему ты повторяешь имена гопи? Повторяй имена Кришны. And Lord Chaitanya chased them away. И Господь Чайтанья прогнал их от себя. And they became agitated and formed a big group with other students, and they came in a mood of threatening Lord Chaitanya, Nimai Pandit. И тогда эти студенты собрались группой и пришли для того, чтобы стали угрожать Господу Чайтанье тогда, Nimai Пандиту. So that's when he decided to take sannyas. Именно тогда он принял решение принять саньясу. I have an important mission to spread the Sankirtan movement, but these students and others, like Mayavadis, they don't respect me, so better I take sannyas, because people automatically show respect to sannyasis. У меня очень важная миссия распространить движение санкиртаны, но эти студенты и другие
завистливые другие завистливые люди не мешают тому, не принимают это, не хотят меня прислушиваться ко мне, поэтому лучше я приму саньясу для того, чтобы они стали мне выражать почтение. So yeah, in that mood, he left home and took sannyas from Keshav Bharati in Katwa. И чтобы они принимали его всерьез, тогда он оставил свой дом и отправился в Катву к Кешава Бхарати, чтобы принять у него саньясу. And that was a Mayavadi sampradaya, actually. На самом деле Кешава Бхарати, он относился к сампрадае Майвади. But he was the nearest sannyasi, so, you know, Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to accept sannyas quickly and move on with his mission. Но он был саньяси, который был ближе всего к нему, и поэтому Чайтанья Махапрабху, он, поскольку он торопился, он хотел как можно быстрее принять саньясу, поэтому он принял саньясу у Кешава Бхарати. So here, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is, you know, mentioning how Prabhupada and Bhaktisiddhanta, mentioning how the Lord accepted sannyas to deliver Mayavadi sannyasis. Шрила Прабхупада в комментарии отмечает, что Господь Чайтанья принял саньясу в первую очередь для того, чтобы освободить этих майавади. Actually, there are two kinds of impersonalists, we can say. Но мы можем сказать, что в действительности существует два вида имперсоналистов. Brahmavadi and Mayavadi. Брамавади и Майявади. Now, as Bhaktisiddhanta Saraswati is explained here, you know, Mayavadis are very offensive. They consider the of the Lord to be Maya. They consider devotional service to be Maya. They consider all the paraphernalia of devotional service to be Maya. Как Бхактивиданта Сарасвати говорит, отмечает, что майявади, они считают все, что связано с Господом, это майя, святое имя Господа, параферналия Господа, преданное служение Господу, это все считается майей. Including the form of the Lord, the deity of the Lord. Включая форму Господа, божества, божества Господа. Whereas Brahmavadis, they actually generally, they worship the deity. They're very respectful to the deity, but they think that through service to the deity, they'll eventually reach Brahman and merge into Brahman. Тогда как Брахмавади, они очень почтительны по отношению к божествам, они поклоняются этим божествам, и они считают, что именно благодаря этому поклонению божествам, этой форме божества, они способны будут потом подняться до уровня брамана. So И таким образом... They're not as offensive as the hardcore Mayavadis. Поэтому они не настолько оскорбительны, как вот это, как это сказать, как это каменно-сердечные майявади. Mm-hmm. So anyhow, so Chaitanya Mahaprabhu wanted to deliver everyone, even including these very hardcore Mayavadis and the atheists and students, offensive students. Так или иначе, Господь Чайтанья хотел освободить всех, включая этих, как сказать, твердосердечных майявади, оскорбительных студентов и прочих атеистов, которые не принимали Господа. So by taking sannyas, he attracted a lot of attention, a lot of followers who took his instructions much more seriously. И приняв саньясу, он таким образом привлек очень много людей, считать более серьезно все,
что делал, говорил Нимай Пандит, как читание Махапрабху. And that's why also our acharyas like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they also gave sannyas so that the preachers would be, listened to by the general public. И вот именно почему, именно потому, то есть Бхактисиддханта Сарасвати и Шрила Прабхупада, они хотели, давали своим последователям быстро саньясу, давали саньясу для того, чтобы привлечь больше внимания общей публики к посланию, которое они проповедовали. But otherwise, I mean, Chaitanya Mahaprabhu, he's the Supreme Lord, he didn't need to accept sannyas. And the devotees also, they sometimes got a bit upset, why he's shaving his head and, living very austere life. He's the Lord, he doesn't need to do that. Да, вот поэтому Господь Чайтанья, у меня не было никакой причины больше принимать саньясу. И именно поэтому, когда он принял саньяс, очень было больно и очень трудно принять. Почему вдруг Чайтанья Махапрабху, верховная личность Бога, и он ведет такой аскетический образ жизни, он сбрил свои прекрасные волосы, и он вступил в этот ашрам саньяси, отреченный ашрам саньяси. And as we know, Lord Nityananda even broke his danda and threw it in the river. What did he need that for? И как мы знаем, Господь Нитянанда тоже, как сказать, выражая вот это вот чувство солидарности, он сломал эту данду и бросил ее в Гангу, бросил ее в реку таким образом. And when Lord Chaitanya asked what happened, he said, you were feeling ecstasy and we embraced and your danda was broken. И когда Господь Чайтанья спросил, а почему ты это сделал, он сказал, нет, это просто так произошло. Когда мы с тобой обнимались, то из-за сильных объятий данда сломалась. But the actual reason was the devotees, they didn't, think that Lord Chaitanya had to follow some strict rules or regulations of some particular ashram, because he's transcendental to everything. Но на самом деле истинная причина была в том, что преданные не были согласны, и в том числе Господь Нитянанда выражает также это же настроение, они были против того, чтобы Господь Чайтанья следовал каким-то строгим правилам, ограничениям и входил в какой-то ашрам. Он был полностью трансцендентен для этого. Okay, I'll finish there today. И сегодня мы на этом остановимся. I'll give time for one question because I'm really busy today. Please excuse me. Я сегодня очень сильно занят, поэтому извините, только один вопрос, я могу ответить на один вопрос. Maybe question, maybe comment, whatever Doyle Nitai has to say. Харе Кришна. Или комментарий, или вопрос, то, что... Примите мои дандаваты, Гуру Махарадж, также примите дандаваты преданные. Я про ту встречу вспомнил Ишварапури, первую встречу с Господом, с Нимай Пандитом. Я помню, что он дал свое произведение Шри Кришна Лиламриту, показал Нимай Пандиту на предмет, чтобы он проверил ошибки, есть ли ошибки в нем. И сначала Нимай Пандит сказал, что все нормально, все совершенно написано Вайшнавом. Но он второй раз ему сказал, ну ты посмотри все-таки. И он нашел там один глагольный корень, по-моему, от манипади, надо поменять на парес майпади. Парес майпади, да. И потом он на следующий день сказал, неправильно, я верно написал. Почему? Может быть, это уже было, что он является его духовным учителем, а ученик не может исправлять духовного учителя, как бы. Это уже был намек, что Ишварапури станет духовным учителем Нимай Пандита, так? So I recall one incident when it happened during the
meeting of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Ishvara Puri when he came to Navadvip, and he gave him some book Shri Krishna Lilamrita. Shri Krishna Lilamrita, and he suggested him to find some mistakes in that book, and there was some web where is called, there is some name of some statement. There was some statement. First time when Chaitanya Mahaprabhu saw that, Nimai Pandit saw that, he didn't find any mistake. Second, then Ishvara Puri said, please look next, see the next time, one more time. Maybe you can still find something. Then he found some mistake where the statement, he changed some statement, the meaning of some statement, and no, that then, means that my pada paras, my pada, these are the tenses of the verbs. So he was suggesting it shouldn't be atmani pada but prasmai pada, right? Yes. So somebody should use a different verbal form. То есть форма глагола была неправильная. I can't remember this how to the sound of. So on просто he just only changed this this statement, this form of verb, and but after that Chaitanya Ishvara Puri, he didn't agree with him, and he said no, it was right written, it was written right. And maybe then he's asking some question. Is it so that maybe in that time Ishvara Puri would like to express himself as a spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu, that in this soon he will become a spiritual master? Can be like he did it for that purpose? Ну да, потому что ученик не может исправлять духовного учителя, ну, не имеет права, поэтому это как бы показало. Because since the disciple cannot correct his spiritual master. Yeah, seems like a reasonable sort of proposal. Да, это звучит достаточно убедительно и разумно. Такое предложение. Okay, so thank you all very much. I'm very sorry I have to finish today a little early, and no class on Monday, and even Wednesday I'm not sure. I'll inform if I'm able to give a class, but I'm not sure. In Monday, right? Monday definitely not. Ага, то есть в понедельник не будет класса, а в среду я не уверен, что это тоже может быть класс. Я еще не уверен. Maybe, but not sure. Да, то есть может быть, но я не уверен. Next Saturday, yes. Но в следующую субботу точно будет. Okay. Thank you. Maybe can I make some questions, small question about Brahmavadi and Mayavadi in the last point? I'm sorry. Just only one question you can say. No time. Well, okay. If it requires a short answer. Yeah, short answer. Yeah, as much I know that Brahmavadi, they know offenders because they didn't meet the devotees, because they worship to impersonal Brahman, but they're ready to accept. If they will get knowledge, then they can ready accept. Or is it not so? Can you formulate the question again, please? Like Brahmavadis, Mayavadi, they offenders, but Brahmavadi, they learn the Brahman, but they don't know that behind the Brahman there is the personality of Godhead. And as soon as they meet some devotee of the Lord, they're ready to accept
that the form of the Lord is real. То Well, есть, ну, что Брамавади, они все же как бы, в отличие от Майявади, в моем, ну, как насколько я вот смог понять, что они, в отличие от Майявади, они, да, они поклоняются безличному Браману, но в то же время, до тех пор, пока они они готовы принять форму Господа в том случае, если они услышат, ну, как бы, встретят преданного Господа. Но Майявади никогда. Вот правильно ли это? Или все-таки они оскорбители тоже считаются? Ну, я как бы думаю, что они не являются оскорбителями до тех пор, пока они примут, пока не отвергнут это. yes, I mean, it can be so that the Brahmavadi, you know, is more likely to accept the association of devotees, influence of devotees, instructions of devotees, you know, that they think that the form of the Lord is Maya, but they do worship the Lord. So they have a respectful relationship toward the deity. Да, они принимают вот поклонение божествам, и маловероятно, что они, конечно, the small likely they can accept devotee or they can't accept devotee. No, it's more likely that they can. They can. То есть, они, ну, это маловероятно, что они могут принять, признать вот путь преданного служения, преданных признать, вот, что да, это их путь, правильный путь. Because, I mean, they already do engage in worship of the deity. It's just that they think that's the means to reach Brahman. So they got things upside down. Поскольку они уже поклоняются божествам не как Богу, а они поклоняются как средству для того, чтобы достичь Брамана. Поэтому у них это все тоже перевернуто. Okay, I mean, they even accept that as a form of God. They may accept the deity as a form of God, but they think that the Brahman manifestation is the highest. То есть они принимают форму Господа, но считают все-таки уровень Брамана это высочайший, самый высокий уровень. And the deity is just a sort of extension or manifestation of Brahman. А на божества они смотрят просто как на проявление этого Брамана. So they're more respectful. Поэтому в этой точке зрения они более почтительны по отношению к форме Господа. Like for Kumaras, they very easily to change the mood of Brahmavadi, they become what as soon as they saw that these two devotees, Jai and as soon as they saw Lord Vishnu, they accepted that this is Lord Himself. Yes. That's why I'm. Запах листьев тулоси они почувствовали. Yes. Yeah. На стопах. The fragrance of the tulsi leaves. Yes. On the lotus feet of the Lord. Okay. Thank you very much. Большое спасибо. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Shrila Prabhupade ki jai. 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 Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Haribo.